Ishaka Garwa, popularly known as Garwa, notorious a bandit leader, Nigerian 19 most wanted terrorist and bandit, made a press conference yesterday releasing abductees in large numbers, and advising the government. So hear what he said. Laraba an ba su kimanin mutum 30 can 27 ga 3 30 kenan su aka bada an hada nawa kenan an samu kimanin mutum 70 har da biyu kuma ba wani abu ba yasa aka bada su ta dalilin sasancin da aka yi ba wai wata barazana aka yi mu wanda suke rike da su ba ƙarfin yaƙi aka nuna ba alƙawalin nan da aka ɗauka shi ya sanya aka bada su sannan ba wurin mutum guda suke ba an soje wannan a bada su sannan tun ranar Laraba da aka bada su mai gidan mai umarce ne da cewar in tahi in je can wajen mun hayin daji duk dai abin da ya samu duk wanda aka san an kama a cikin dajin nan a an so shi to kuma ina can ina bakin kokari na an so shi na an so su mutanen wanda aka kakkama sai kuma ga report an bamu daga ruwan godiya cewar jami'an tsaro sun je sun samu mutanen mu sun bude musu takai ba ma mutanen mu kadai ba har da Hausa an yi kan mai uwa da wabi an kashe mata da maza da yan yara sannan an kwashe dukiya an sun tafi da baburan mu to kaga wannan abun shi ke nuna alaman su ma jami'an tsaron akwai yan bata gari daga cikin wanda ba san abin na lahiya ko ba gaskiya ba don haka nan in za ku dauki mataki akan abin nan in ko ba za ku dauki mataki ba to a gidan jiha za a koma ba sai an goma a gidan jiha ba abu ya lalace kuma a zo ai ta yada ma duniya ana cewa ai mun saba alƙawari mu maciya amana ne kaza yau abin nan ya faru juma'a kuma ku annan shugabannin ba wanda bai sani ba ko akwai wanda hudin bai gome ba abin da na faɗi ƙarya na faɗi kun san an yi ko ba gaskiya ba to don haka nan dama irin waɗannan abubuwa su suka bata ƙasar nan ko ba gaskiya ba a je a samu bayin Allah da basu ji ba basu gani ba a masu kisan gilla mu da mun je mun rama a yada ma duniya a ce ai mu yan ta'adda ne kaza wai mu rayuwar mu wace mu ya aka dauki rayuwar mu to bari ku ji in ga maku tsakani da Allah in kowa zai tsakanin shi da Allah kowa tsakanin shi da Allah in ko ba za a yi tsakani da Allah ba to rayuwa ba ta yi rayuwa ba duk wanda ya dauki rayuwar mu ba bakin komai take ba to tashi shi ma banza a banza take wallahi da ka ce za ka kashe man rai to ni ma daukan naka zan yi ko ba haka ba don haka nan tsakanin da Allah in za a tsaya a yi abun nan na tsakani da Allah kawai a tsaya a yi shi ku shugabanni tsakanin da Allah ku daukan mu abun nan mataki ko ba gaskiya ba yanzu misali wannan abun da ya faru a ruwan godiya yau juma'a inda a ce kamar irin mutanen mu ne suka yi wani abun da bai dace ba yanzu da an baza ma duniya cewar ai an saba alƙawari mutanen nan maciya amana ne kaza ga nan da yin alƙawari da su sun samu manoma ko kaza ko da yan cikin gari haka talaka sun je sun bude masu ta to jami'an tsaro sun suka zo suka mana wannan abu kuma ko da suka zo suka kashe mutane abun ya shahi hada Hausa ta dalilin wa akai ta dalilin Hausa aka zo akai da a ce ba hilani cikin garin ai ba za su zo su kashe mana mutane ba ko ba gaskiya ba amma ta dalilin mutanen mu na ciki suna rayuwa da mutanen ku shi yasa aka zo akan kashe su an zo su ma an taba wanda ba a san taɓa su wanda aka dauki rayuwarsu da muhimmanci wanda ake son a kare ko ba haka ba to don haka nan tsakanin da Allah wannan abin in ba za a tsakani da Allah ba to gidan jefa za a koma kowa ya san da wannan sannan bai yiwu mu a taba mu a ce ko ba za mu yi magana ba ko ba gaskiya ba tsakani da Allah za a dauki matakin da ya dace a zo a dauka in kuma aka ce wai wannan abin yaudara za a kulla a zo ai a kashe mana mutane a ce ai wasu jami'an tsaro ne suka zo daga wuri kaza ba za mu yadda da wannan ba in aka zo aka kama mana mutane aka tai da su mu tambaya in ina ne a ce ai ba yan nan bane to ba za mu lamunta da wannan ba dama tun farko sai da muka yi muku wannan kumfuli din kuka ce kun amince duk wani jami'in tsaro ba wanda ba ku zama da shi ba da manya da kanana ba wanda bai san da maganar nan ba to ga irin ta yanzu an zo an fara kuma mu tun da aka yi wannan abu akwai wani kumfuli wanda za ku nuna cewa ai gashi akwai wata alama ta barazana ta bangaren mu wanda za a ce mun yi ne saba alƙawari ko akwai in akwai kawai ku faɗi ko ba gaskiya ba to mu gashi yanzu an fara ishu din da aka samu ma kun yi magani ko ba haka ba kuma matsalar da aka samu idan da aka kira ni aka ce gashi na je na tare na an shi mutanen nan aka maida da mashin din da aka ansa da kuɗi hatta da wayar da aka ansa sai da aka maida ko ba na ku ba ga na ku ba to dan haka nan kaga mu muna ta bakin kokarin mu kuma ana bibiyar mu dan asalantar da rayuwa mu to rayuwa ba za ta yi da haka ba in abun nan ba na tsakanin da Allah bane za a yi kowa ya jaye hannun shi kawai in ana ganin kamar karfin yaki zai samu da zaman lafiya ga hili ga mai doki shekara na tun da ake bala'i duk wani security ba wanda bai yi kokarin shi ba akan wannan matsala ko ba gaskiya ba to yanzu mutanen nan da aka anso tun da ake bala'in ku gaya man jami'an tsaron da kuka taba tura ya anso muku daidai da mutum 20 ko 30 a hannun irin mutanen mu ta karfin yaki ku gaya man su babu ko ba gaskiya ba amma wannan ta maslaha aka bi kuma ga su an bada su to dan haka nan tsakani da Allah ina gaya muku da babban murya in za a dauki mataki a dauka akan wannan abu in kuma ba za a dauka ba to tsakanin da Allah a gidan jiya ba. So in this video, I just want to summarize what he's just centered about. What he's just saying, he's talking about that his boss sent him to collect, like gather all those people they have abducted previously, and so that they can release them. So he said in the process of doing that, he learned that some soldier
attack their people and injure some of them and get away with some of their goods, and that the government, the leaders are aware of this and they are not saying anything about it. And then they are doing this, it's not because of they are compelled, but they are doing it out of the understanding they had with the government. So, and they can do something in return if the government is not doing so. They are advising the government should keep to their own term of the agreement. So this is what he is saying in that video. Yes, I look at this thing, the whole thing, this issue of, okay, negotiating with this bandit. I look at it that as something that is not going to be sustainable, because obviously you can start seeing there are red flags everywhere now. They are beginning to have red flags, although there have even signs of red flag previously. That have always look at this thing, that this thing is not going to be sustainable. And one of the things that we're going to look at, of course, if you listen to what he said he went into bush and collect some of these persons. That is to tell you they are not only one. It's not only his group. There are other groups also involved. You understand? There are other persons involved. That means, and again, they are in large number. They are in large number operating this kind of thing. So you know what it means to deal with a large number of persons, especially dealing with people. That is another group of persons dealing with another group of persons. You know what it means to deal with, especially with this kind of people that have a particular mentality about violence. So dealing with them, their own thinking used to be different because everything will look suspicious. And now, if you look at it again, these people do not operate only in Katsina. They operate in other neighboring states. So for the fact that, okay, one state enter into an agreement with them doesn't mean that the agreement should equally translate to other states. They can decide to say, okay, we only have understanding with this state. So the other state, we can go there and operate and do our business as usual. So what happens if maybe security or personnel from that other state attack them? Because this is Nigeria, security personnel are free to go from one place to another. So they are free to move and go after bandits or any criminal anywhere as far as Nigeria is concerned. So they can decide to say, okay, I will chase this criminal or bandit from this state and we enter another state, especially the military. So what happens if they attack them? What would they term it to be? They can decide to change their mind and say, okay, we cannot take this kind of pain that these people have caused us. So as such, let us go back to status quo. So this is red flag number one. Number two is even negotiating. The idea of negotiating with them from the first place, it's totally wrong. The idea of negotiating with them from the first place is totally wrong. Yes, it's a good thing. Those people, some persons have been released. You understand? Some persons have been released. We call the numbers up to 70 persons have been released. A very good thing. But how long will this sustain? Because we don't expect a situation whereby they are going to release some persons now and tomorrow are going to resume their work and still abduct those people again. So those kind of situation, I don't think is an ideal situation. So negotiating with them in the first place is even wrong. Now, remembered, I just even want to think about something, because the government called these people bandits. They called them, it was government that called them bandits because of the way and manner in which they carry out their operation. And government called them bandits. Okay, what is the meaning? What makes government to call them bandits? Government has to look at the meaning, because if we look at it, what is the meaning of bandit? Bandits are a group of people who just cause violence in order for them to get money. They can abduct people, and in exchange of money, that's their business. That's what they do. So if government is entering an agreement with them, what is government is indirectly telling them, okay, I want you to leave this business you are doing and I'll give you another business. So at the end of the day, is the issue of highest bidder. If you are not able to sustain, you're able to give them reasonable amount of money that will sustain them
that will be appealing to them, that will make them to feel, okay, I don't want to go back to that business, I want to do this normal business. It means at the end of the day, they will still go back to their business as usual, because it's the highest bidder thing. It is a highest bidder thing. So the higher the money I get, or the higher the benefit I get from one part, I throw my weight on that one. If I cannot get huge benefit from them, then I have to return to the one I have already known. To the one I have known to be a good business. Because if these people adopt person, they don't collect petty money, they collect huge amount of money. They collect serious amount of money. They tell you, go and buy bike, bring this, buy this, bring so amount. These are millions. So government has to government has to put this amount, this reasonable amount in one side to take care of them. To take care of them. If that is not sustainable, then definitely I think that they will now decide, okay, I'm going back to my work. They will decide to go back to their work. You understand? They will go back to their work. So that is red flag number 2. That is even red flag number 2, that there are possibility that this peace deal might not be sustainable. Number 3, number 3 issue I'm even looking at is what happens. What is the government trying to do to send to other persons? Let's say other persons who just feel they are just roaming around the state and they discover this kind of thing, that the government is negotiating with bandits. And these bandits, they constitute themselves, they cause violence, they destroy property, they kidnap people, and at the end of the day, government called them and government negotiated with them, and government placed them on salary or placed them on whatever thing they agreed upon. What now happens? What kind of signal is it sending to other persons? It's encouraging other persons. Other persons are going to come on board because they will feel that that is the way out for government for them to seek or get government attention. They would think that is another way out. That's the way out for them to get government attention. For them to get government attention, and by so doing, the insecurity nature of Nigeria will keep increasing. It will keep increasing. It will keep increasing. So these are the things I just feel that are red flags. That are red flags that this peace deal, this negotiation deal might not be sustainable in a very long run. It might not be sustainable in a very long run because we have started seeing red flags. The straws are flying already. So guys, this is what I think. So let me know your thoughts in the comment section. And don't forget to subscribe and as well turn on the notification bell so that you get notified each time I come with anything like this.